tumebarikiwa na mvua mingi, lakini mafuriko imetusomba kabisa. Machoo zote zilienda, kila kitu imepotea, nyumba zingine ya kifahari zilienda. Tuko na hiyo shida, lakini ile kitu muhimu mbaya, hiyo shida nafikiri imeelezwa serikali na tunaomba hiyo tupate usaidizi. We have 3 roads, all of them are cut off. In fact, even mothers were taken to hospital for delivery. We have nowhere to bus. Even the water, even the hospitals, even the water buses hakuna mahali wanapita. Wamama wameweza hata kukaa kwa upande mwingine. Kuna wengine wanajifungua saa hizi, hakuna barabara ya kupitisha. Kwanza barabara ndio muhimu. Vile mnaona hapo, barabara zimekatika sana. Upande wa maji tumeathirika sana. Hakuna pa kulala. Machoo zote ziliboromoka. So I think the flash flood has really caused a lot of havoc here, and we expect even the rains to continue according to the Meteorological Society. Therefore, any well-wisher, any donor, any non-governmental organization, and any other person, individuals, we are appealing for